Так. Где я? Что я? What's Oh. up for discussion? You prevailed, my friend. Now your path takes you to... Out there, the curse still thrives. I failed this place. Now I must remain behind. This isn't what I wish. Понятно. Так. Что, карта ебаная будет там? Что-нибудь, как-нибудь, что-нибудь. Уебище будет. А вот лунная башня. Let's have a Посмотрим, может, look. там что-то найдем. Wonder if the gods are watching me. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Whatever you might do to one cannot be worse than what the Chosen will unleash on. And you are the one who... You have the makings of a leader. But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. Baldur's Gate may not know it yet. Seek on its streets those whose purpose aligns together.
We will put an end. Типа намек на то, что это, блядь, нихуя не The конец road to игры. Balder's Gate is west of the town. We'll arrive before the hour. Storm is no more. But the shadow curse still remains. I need to be careful. Ну, давай на всякий Have a случай lot так on my сделаем. mind. And, well, in it. Very well. Так. Есть что? That sign above. This must be a brewery or distillery. Ой, тут дом же Use есть, a drink after который можно wandering быстро набить. Ты посмотрим. О, тут что-то крутое, да? Алкашки да побольше. Хуя себе. Фемка, блядь. Фемка, а ты что тут делаешь, нахуй? Нихуя, в натуре Фемка, блядь. Вообще Пикси. Мне кажется, блядь, у него там мочи Пикси. bloated like a corpse and smells worse. Did the curse do this? Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Блядь, не It пузо, looks set парсетка. to burst, and will probably be left hip deep Да in не its лопнет он, juices. нормально все, да? Давай. Вы... Давай, мне похуй, блядь, давай. Войной будет, да? Там вообще у нас 5 миллиардов сейчас дропнется. Да блядь, это The liquid сами burns отговаривали, your throat as ублюдки. you swallow, but otherwise you feel no ill effects. Просто фишки. Вау. Эликсир, блядь. Я таким же сейчас стану, да? Может, ты мне что-нибудь продашь там, блядь, не? Ну, так. Кто-то стоит бочонок. Нихуя себе! Нормально тебе, бля. Хочу, блядь, такой же бочонок с энергетом таскать, блядь. Сейчас я расскажу сказку, как я настал в коляску, блядь. Нихуя. Блядь. Ебать повезло, нахуй. Может быть, блядь, ты ничего не расскажешь, уедешь еще.
again! Father Catherine created. Father Catherine. Я же убил его. Bring it in, toss it down, lob it up. Охуеть. Your belly rumbles as the vile brew fills it. Tell me of foes fell, villains vanquished, beasts bastard. Ask, question, make your query, and drink once more. Father Catherine's last questions done, finished, over. Only drink. Each swig is as painful. You want father's things, all talk and perish. I can't bear. Он чё, умер, блядь? Ёбаный, блядь, алканавтер, нахуй. Finally, there might be some more drink for the rest of us. Давай, вон Here там we go. отправим, какая штука есть. I'll take that. Я он умер за алкашкой, блядь. Пиздец, нахуй. Блядь, им прикол открывать всю эту хуйню всегда, не? Yes. Нигде, блядь, заебался банный. Каждый, блядь, 5 секунд, In for нахуй. a surprise? Что это такое? Понятно. На. Spotted a trap. Move with purpose. Какая нахуй ловушка? We're Вон. a long way from Waterdeep. Давай. Still alive. So that's progress. Еба, ой, бля, пиздец, нахуй. Пошла ушка, охуеть. What's in here? Что это на хуйня? Разговоров-то было. Is that a human arm? Do I even want to know? Сколько? Это все, блядь, алкашка, нахуй. Ничего интересного. А вот тяжелый сундук. Ah, excellent choice. Я говорю, блядь, каждый, сука, 5 секунд, нахуй. Can't give up now. Ну на он.
блядь, там понадобится. Давай, блядь. А чё, алкашка такая дорогая, что ли? What path Нихуя lies себе. before me? Реализм. Something good here. Давай еще чекнем. Какая-то крутая алкашка есть, которую еще продам, блядь, за хуй знает что, блядь. Давай ставим. Ладно, вода нахуй никому не нужна. Все, похуй, пошли. Этот сдох, блядь. Стойка. В принципе, больше делать нехуй, можно съебывать. Тоже ничего нет, по сути. The road to Balder's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. Я должен был все это исследовать, да, перед тем, как пиздиться. Ой, как не повезло-то, блядь. Так, ладно, вон там есть то-то. Shadow curse still taints the land. А вот дорога во врата Perhaps we could have Балдера. lifted it, had we tried. Чего, блядь? А как его снять, уебище? Ты мне, блядь, скажи, как его снять? Где ты, умник, блядь? Druids will always follow nature's purpose over any mortal threat. Halcyon goes where he is needed, as must we. Может, где-нибудь в журнале есть ты хуйни, блядь. Это выполнено, да? Знать бы, кто это? Ой, блядь, я нихуя не понимаю. Похуй. Looks like an army marched through here. Охуел? Ты чё, охуел, мразь? Хорошо. Наверное, последний свет. Лунные башни. Хорошо, давай подумаем, что можно еще тут поделать, блядь. Пошли, блядь. Просим, что тут может чуть-чуть можно сделать, блядь, нет? Это здесь тоже особо ничего не исследуешь. Как снять проклятие? Стой, может ты знаешь? Our enemies spread like an elder brain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers too. It is most... But take courage. You have a nether. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Glad to be there. Falling foul of Ketherick convinced me.
But you convinced. We ventured into darkness together. When we reach Balder's Gate, there will be even darker paths to. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, there's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelan's Dancing X. We dwell to. Beyond that, our course is yours. Понятно. Что нихуя не понятно. Так, давай еще раз попизжу став. Бля, где? Она съебалась, что ли? Давай. Давай-ка, блядь. Ладно, похуй. Блять, надо, получается, прокачаться перед тем, как куда-то идти. Так, давай сохранимся. Let's see what this does. Может, что-то наверху осталось. Я ничего не чекал. Вот он там. А, нет. Был почекал. Блять, здесь по-любому что-то должно же быть, нет? Вроде тут, я не знаю. Что-нибудь-то, блять. Неужели нихуя нету? Я могу туда прыгнуть и вернуться. Пизду, я не ебу, короче, что делать. Наверное. Давай сюда ходим. Может, что-то еще найду. Может, здесь налево пойти, может, куда-то попаду даже. Ну, пошли по прямой. А что, дальше нельзя что ли или что, бля, в чем проблема? Нет, нет, какая-то. Здесь походу нихуя нет, окей. Да блядь, что с картой, блядь, уёбище? Let's get going. Блядь, так что за хуйня, блядь? My faith will guide me. Что еблан, блядь? On my way. Тут нихуя нет, блядь. Слово совсем. Always room for more. Open up.
А можно? Вон, вот какая-то дверь даже есть. Вот в подземелье Here как goes раз nothing. приходим. Может, найду что-нибудь. Здесь это не там, где ебаное испытание шар было. Иначе у меня жопа сгорит. We don't have time to waste retreading old ground. The power of the chosen is We must. Понятно. Это реально то подземелье, окей. И обратно, блядь. А куда идти-то, блядь? Эта хуйня говорит то, что у меня слишком маленький уровень. Так, ладно. Нахуй я в лагерь тпшнулся. Пойти поссать просто. Блять, и что делать нахуй? А нельзя, блядь, просто сразу чекнуть, условно? Время, блядь. Берег тени. Блядь, а я как-то не помню. Если куда-то возвращаться, к примеру. Я начал... Блядь, где-то отсюда, блядь. Или наоборот, блядь, в пизду, короче. Похуй, пошли. Тут больше нет, нехуй делать, блядь, в этой вязкой локации. Все, пошли. Врата Балдура твоего, блядь. Да мне похуй, блядь. Что я могу сделать, блядь? Я не знаю, что делать, не буду, блядь. Возвращаться обратно? Почему опять лагерная стоянка, блядь? Только что здесь был, блядь? Давай с этой попиздим. This land remains cloaked by Lady Shah's power. Good. A shame it... Thank you. I think any attempts at comforting me... Ой, иди нахер. Что? Трион, блядь. А ее можно пачку взять? Если ее можно...
Ее можно пачку взять? Мне кажется, мой... Блядь, а кого-то нахуй послать-то, блядь. What do you know about me? Almost no one. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. I chose to do that. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious... Get to the When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you Покажет, elsewhere. блядь. О! Это кто так? О! Сильно. О. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable, but you are a child no longer. You are... My parents. I need to save them. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. I was able to retrieve it before it sank too far into Shar is quick to discard whatever she has no use for. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim and mirrored. Take it. You will find it I'll need every advantage it's... a debt repaid. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you. Так, ты, у тебя... Что стоит? У меня вот это стояло. И где твое копье, блядское? Или этому уёбку его отдали? Ну да. Ебать тебе прям надо. Ну, на. Оп, забирай. Давай сравним. Так. Копье на Selûne, а у меня стояла... У меня хуйня стояла, где она? 5.17. Да, еще неплохая штука. Вот условно. Блять, она лучше, чем вот эта залупа. 5.90, 5.17. Ну, там вроде какие-то пассивки есть. Блять. Давай вот это. Ничего нет.
Тут лучше ничего нету. Мгм. Кольцо есть получше. Мгм. Страни 15. О! Бля, тяжелая броня, да? Ну ладно, похуй. Зачем? Всё охуенно, да? Мне 18. Да, кстати, ей можно. Тяжелая броня. Тяжелая броня, давай. Так, нахуй. Нормально. Charmed, I'm sure. Ты. Так, ты идешь нахуй, и тебе сейчас мы дает устойчивость урон холодом. Решил. Ну нет, теперь качаем. Кого? Блять, не знаю, то ли это, просто не знаю, как она работает. Какая такая тема. Правильно. А давай мы тебя на травление, может, все-таки въебем. Ну давай попробуем. Чё ловкость? Воздух при этом у тебя вообще, блядь, на огонь. На яд нету? Бля, нету. Давай заклинание тебе вот есть луч болезни. Блядь, что-нибудь ядовитого. Нету ничего. Кожа каменная. Ожидание. Кстати, давай ожидание введем. Это может тут хуйни ожидания введем. Так, у тебя лучше заклинание. Хуйня. Давай тоже увядание еще выучим.
понадобится. What's next, I wonder? Ты не можешь, да? Ладно, похуй. Ну все, похуй. Давай сейчас только поговорим. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our Moon Maiden Selûne. Hear me. Blessings upon the slayer of the Wicked One. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. In due time, Mother Selûne will tell me when the time is right. Так, ладно. Time to press ahead. Чего опять-то, блядь? I've been lied to. My whole life. My parents are alive, and I have to save them. Thank you. But I want you to... We'd better press on for now. And hope we're ready. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Если эта пизда покинула отряд, я ее отпизжу нахуй. Ketherick is defeated. The path ahead clear. А это же уебан сказал, что не пойдет со мной. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare. А чё, в смысле, блядь? Ну так ты уебан не сказал, что тебе надо сделать. Да мне похуй, блядь. Вообще похуй этого дебила, блядь. Если бы он сказал хотя бы, он иди туда, блядь. Сделай это, блядь. Земли будут типа этот, туда-сюда. Он нет, я шел, блядь, мне не сказали, как от этой хуйни избавиться, блядь. О, эти два уёбка. Я тут вашего хуесоса бессмертного как бы убила нормально. А, нихуя ты, блядь, позируешь, блядь. Тебя, блядь, рисуют. Нарисуй член, блядь, на лбу, нахуй. Это кто, блядь? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city.
Let's make sure we give them a Baldurian welcome. My prodigal bloodkin is among them. They live. Barely. I made mince of their ugly mind matter. And if they dare return, I will strip out their offal. О. Да ты заебал, блядь, я буду играть сегодня, нет? This should do nicely for a camp. И вы только что в лагере были, вас не заебало это? Ну что опять, гномик сейчас придет? Или чё, блядь? Ты куда идешь, дебил? Куда ты лезешь, блядь? Ты, блядь, это аудитора, блядь? Нет. Пизданешься, блядь, и умрешь нахуй. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Охуенно. Ну это, конечно, классно. Seems simple enough. Нахуй сюда залез, блядь, придурок. Кто опять хочет со мной поговорить? Какая мразь. Какая мразь решила со мной попиздеть? Не ты. Не ты. Блять, ты что ли? Нет. Блять, Астерион, блять. Ну тебе что надо, блядь? Ты, блядь, бесполезный кусок говна, нахуй. Я второй уровень. I feel every step we walk trails blood. Killing is... I would keep the murders in our own camp to a minimum. But otherwise, we're very much on the same page. How many people are infected with them? And they're not just goblin trash. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them... I mean, I assume there's some device controlling these things. So, look, I'm not a details person, all right? But turning up and... I'm just saying, there's an opportunity before us. You can't tell me that doesn't sound fun. Of course, this all assumes we live long enough to find this, moonrise. But I'm feeling optimistic. Oh. It's simple. Just find a vampire that will drink. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And... yes, and why would they do that? Trust me. It doesn't happen. Пиздец, такая красава, блядь, нахуй. Я в ахуе. Я, блядь, уже прошел эти ебаные лунные башни, нахуй, еще, блядь. Хуй знает когда, придурок решил со мной поговорить, блядь. Охуенно, блядь. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too.
were it not for the Dream Visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the gods themselves. Will you even have a say in what you do? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait, but sleep is not. Чего? We're under attack. Help me. Что за хуйня? Что это? А нихуя вы урон сносите, уёбки. Да нихуя себе в натуре, слышите, у каждого под полтосу рук. Fight your way to the portal. I need your help. Battle of wits. Какой-то гандон, если честно. Ой! 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 Не дотягивает. Но мы... Ты чё? А, то упало что-то. Лунный свет. Нихуя, неплохо, слышь, чё? Come quickly. I can't do this without you. Где-то так, что ли. Кто еще остался-то, блядь? А. Unleash me. 38 нам. Не буст там. Не получится нам. Ладно. Опять упал, кстати, там. Вы заебали, блядь. Сделай это, блядь. Hurry, or we will all become thralls.
Best be on my way. What fools these mortals be. I am fury. I am death. Не дохуя ли сносишь, что, блядь, я обещал. Your stomach drops. Your chest constricts. You are found. Now you hear me. Now you yield. Что происходит, нахуй? Хуйня, блядь. Ты свою, типа, ту крутую форму хочешь подрубить? А! Что это за хуйня? Join me. Throw. Чего, бля? Чего, блядь? Чё за хуйня произошла только что, это же объяснит? Мне типа к этой штуке нельзя подходить или что, я так и не понял. Толпа какая-то, блядь, произошла, непонятно. Let's see. Где этот хуесос, блядь? Seems like a good moment to talk. I would keep the murders in our own camp to a minimum. But otherwise, whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them... You can't tell me that doesn't sound fun, do? Of course, this all assumes we live long enough to find this... Иди, блядь, обратно, нахуй. Хуйня опять произошла, блядь, тупая, блядь. В чем прикол, блядь? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power? Right now, you will not sleep. You're under attack. Help me. Scum! Attack! Onward. Так, давай мы тогда сейчас... Опять между картриной. А. Нихуя-то. Fight your way to the portal. I need your help. Чего?
Так, а если, кстати... Мне надо типа на них худший забить или чё? Надо сначала попробую чисто одного отправить. Блять, нет, давай... Нет, давай вот это... Swift as my feet can carry me. Time to strike. This is your end. Make way. Давай, я условно. Так, дела. Got to move. Come quickly. I can't do this without you. Давай. Так бы сразу и сказали. Как я должен был увидеть то, что мне, блядь, надо в портал забежать, нахуй, а не убить этих уебанов. Вау! Вау! Что за хуйня, что за фигня? That thing's not going to hold together much longer. Что за хуйня? Что за скрулы, блядь? А, это и не эти-то, блядь, подружки ты моя хуйня. А, надо, наверное, эту хуёбку побить, да? Пёт-то, блядь. I'm here. Help me. I'm under attack. Охуеть. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так, давай. I wonder what the next move is. Take your Hurry. I can't hold them back alone. Подожди, блядь. Enough time wasted. Battle awaits. Ну ладно. I need you now. А все нормально? Давай, толкни меня еще. Friend of Gate, you will be cleansed.
Да ты охуела, вы, блядь, не слишком... Понятно. Охуенно вам, уёбище. Так, ты нахуй идёшь? Так, ты... Так не прокнул, да? Я сомневался. Да ты заебала, блядь, кривая пизда. А тут могу, да? Ну я могу вот такой штуку уебать. Пошла нахуй. The skull. Come to the skull. Да-да, ты видишь. Can't afford to Что, stay idle. установишь? Здоровье пацанам. I've got a long road ahead. These boots have seen everything. Help me. Ты иду я, блядь, иду. Это что я луки не залутал с этой пизды. Давай сохранимся, блядь. Как мировой прыжок. Please, help me. Иду я, блядь. It's not over. Come to the skull. Такая It's not пиздец. over. Come to the skull. Опять пиздим как-то. Все-таки стоит, что это, блядь? А кто, блядь? С кем я пищусь? За этих хуесосов, против этих хуесосов? Против дебилов с тентаклями должен пиздиться, нет? Почему на меня тогда эти египетянки, блядь, напали нахуй? Что это, блядь? Или им мозги типа промыли, нихуя не понял. А, он барьер, типа, нихуя не понимаю, блядь, что происходит? Нихуя себе, блядь. Чего? Geek abomination! By the one true sky, what is this madness? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one. Ты ушастая эльфийка, вот он. Это он ушастая эльфийка, вот он. И как мне понять, пиздит он или нет? Ты мозгоед, натуре. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Пиздец, ебать, реально разочаровывающе. Давай. Я не верю, нахуй, я... Да охуенно, блядь. Нихуя не пробовал. Ну, давай еще раз. Давай. Отлично. Успех. Despite your best attempts to be subtle, the mind flayer's awareness is everywhere. You blunder in it. You must be joking. I am telling you. But if you insist... Nothing in your colorful existence to date could have prepared you. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue. Happy? Aid an illicit against it. Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel.
Fight with me, for you're up together. We can turn the tide. Что, блядь, надо? Заебало. Что происходит, блядь? Да вот ты заебал. Какой нахуй резонанс? Ты, бля, ёбаный культиватор Мамкин, блядь. Иди, блядь, да ты убил уже моего хуесоса. Тварь, а? Ну как вы заебали? А чего вы такие сильные-то, блядь? Янки, блядь. Блин, ты можешь, блядь, что-то сделать, нахуй? Можешь спустить моего? Надо, блядь. Пожиратели дерьма, оказывается, мы союзники, теперь охуеть, блядь. Так, что я могу? Так, я могу. Давай попробуем. Не густо. Могу, отлично. Уебан. Мы теперь выиграем. Так, с тобой будет попроще. Если эта шлюха хоть раз попадет. Так. Потом вроде подписан. Тоже надо. Пока не будем, пока можно просто отхилиться. Нет, это бутылка с КП была, да? Или нет, или мне, блядь, показалось, я уже проебал ее. Уже проебал, ладно, может, какое-нибудь заклинание могу сделать. Сколько там у этого? Блядь, 33 еще. Ну, давай условно, такой рядом встану. Тяжело. Так, раз, два, три улёбка у меня осталось. Ну и чё? Да хуя у тебя еще здоровья. 40 единиц тюрьма. Рома. Надо быть Ромов, нахуй. Это тебя уже не плохо. Блять, хуёво. Dice roll in my favor. Of course. Плохо. Can't even catch my breath. И палка, блядь, такой туда-сюда раздражает, блядь.
Убьешь хотя бы вот этого хуесоса стола? А мне, блядь, хп нет? Не хочешь? Сейчас я этого не надо будет. Нельзя, что ли? А, вот. Махнешься, не могу. Давай. На. Блин, давай, вдруг сохнет. Сохнуло. Конечно, ты, блядь, промахнешься. Да, конечно, ты промахнешься, блядь, 5 миллиардов раз подряд. Ты чё, гандон? Охуел? Ладно. Давай сначала уебем вот эту тварь. Блять, я на стук. Попой, нормально все. Так. Блять, ну ладно. Что это от меня, блять? Происходит, блять. Может быть наоборот, то что это вот она. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. It's obscene. To owe my life to a damned gay. No more lies, no more tricks. I will have answers. It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer. Even those who are on a path of becoming one. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Balder's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. Нихуя прыжок веры, блядь. Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield. The largest mercantile operation in Balder's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was
was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Prince Orpheus, Принц son Орфей. of the first leader of the Githyanki. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive-mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. I do not have the privilege of knowing the answer, but the consequences are clear enough. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Vlaakith is eternal. My people would not be swayed by this false prince. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid. A sworn enemy, just like me. I'm glad you think so. I agree. But there is one thing that you have that I do not. My original body was destroyed when I transformed. Yours continues to limit you. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change.
I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Пошел нахуй, блядь. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have. So, do you wish to evolve or not? Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. I felt that. It's your nature. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another, a tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane. Cocooned here for millennia, it has become extraordinary. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life. If you let it will evolve you, just as the Emperor said. Еблан, что ли, блядь? Ты заебал. Как ты заебал? Не похуй, я еще сделаю броски. Нам 4, да? Блять, даже если 4 дропается, все равно нахуй неудачу лаву дал. Зона. A raging pain tears through your head as thoughts. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. It's yearning. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. Блять, я не хотел. Different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need... You heard the Chosen. The brain has gone to the city. We must not let them reach it. Блять, да какой ты уебан тупой нахуй, а? Я не хотел этого сделать, ты ублюдок. Go to the city. Try out your new form. Какая мразь, блядь, такая мразь, какая мразь. Необходимо сделать выбор, заебись. Вообще нельзя что-нибудь такого улетать? Что за хуйня-то?
Давай условно 40 штук клепать, чтобы тоже мог ломать всю эту хуйню. Давай. Черта. То есть надо или это, или это. Понятно. А, вот. Я по сути и так могу все делать. Единственное, могу хиллера въебать. Еще при этом, чтобы он меня нахилил. В принципе, блядь, хил нужен, нет? Не знаю. Давай, а если характеристики? Что это? Ну, сила, ловкость мне нахуй не нужна, а вот, блядь, интеллект и мудрость. Так где ты? Охуя ты? Как его воскресить? А! Нихуя, вот нахуя эта штука. Теперь давай ты. Patched up. Pushing on. Eager for battle. Ты. Нормально. О! Сходу, блядь. Давай. Нет, ей нужна только сила и мудрость. Ловкость, выносливость. Да, это лучше. Нет, интеллекта и нахуй не нужно, выносливость можно. Чтобы она еще больше могла жить на ходе боя. Так, теперь... План, блядь. Давай вот тут еще потом. All's well that ends. Ну, Oh, not as bad as it could have. нравится. А стой. Wish I had a bag of holding. Разломник нахуй. Can't slow down.
Еще раз он идти. А я, блядь, еще этих не лутал. Оп. 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 Лут. Да. А вот. О. Нет, хочу. Ой, блядь, там еще штука была. Так. Time to pack it in for the day, I think. Мандра. Что дерьмо, блядь.
give it a shot. Что, опять надо со всеми попиздеть? Orpheus. The tainted blood of the mother. The traitor prince. The Laxarai. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to... Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith, the first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Orpheus is Gith's renegade spawn. A gay thrall who would return us to us. He convinced his own mother's honor guard to join a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Yet the traitor's with us, controlled by that Should Orpheus go free, he would hand Vlaakith's dominion. The astral plane would be first to fall. The others would soon follow. We find a way to enter the prism and slay. He is a Geich puppet cloaked in Githyanki's skin, and the most powerful mind master known to... One word from his scheming lips and the people would doubt. 2 words and they would... The Githyanki would be slaves once more. And... So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior, but I digress. Did you want something? We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Swift as my feet can carry me. Где там? Never a dull moment. No traps, please.
Что происходит, а? Excuse me. I can't find my mum. She was sick. That was last 10 day though. Guards blow like petards. They don't help us. Wow. Thanks. I'll look for her. Thanks a lot. Прямо. Хватит, блядь. If I was a shark, Ты ебаная. Идти, сука. Christine didn't clean the cookware, Mother Mona. At least we got the Scotty out of that burning barn. The state of this car. What were they thinking? Starving folk tend not to. There'll always There is be more. nothing to forgive. They It is spread only like right locusts. to mourn. We shed tears So we should today. do nothing. So Just we wait. may Dream shed on. my moment to talk tomorrow. Rechte. Welcome, friend. You find us. We underestimated it. Frey. Valdisk Durovna. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned. The wretched. Im. I will say no more. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. The slayer of Ketheric Thorn. Well, these are strange times indeed. A fine trophy. Perhaps you would like to... Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most... For years, his foul spawn have stolen away innocents at night. They took our children. We are monster hunters all. They tore us to pieces. What's left of my tribe is wounded and broken. If you do this, our entire... May the gods keep you. Да, все, конечно, заебись. А мне кто-нибудь расскажет, кстати, блядь, в итоге? And they are stronger than ever. As long as we stand. Another quake. Цель для вскрытия преступления. It's the elderberry. There's something happening to it. Are the gods truly this petty? Сдохнул, что? Better not be cursed. Be patient, Jack. Redmond in blood! Kill them! Вот, блядь.
blood comes easy these days. These boots have seen everything. Focus. On I go. I don't fancy their chances. Onward. Something over there. You bow, or you break. Then our eyes can't be trusted. What's inside? Best be on my way. Someone was arranging these corpses. What for? Ой, блядь, там же штука была. Убирай, убирай. Anything of use? Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Without much success based on the evidence.
У меня что-то дохуя дерьма всякого, да? Your desire? No one stopped me yet. I'm ready. Что такое? Угу. Блять, да ёбаный рот нахуй, как заебало, а. В принципе, особо там. Смысла-то нет. No rest for the wicked, I see.
Блять, это очень мучительная, да, огненная стена и... Даже и не знаю, нахуй. А. Is that blood? No, never mind. Something good here. I hope. Breathe deep and move. Cursed to put my hands on everything. Here lies Satida Atano, born 1411 DR, died 1485 DR. Не, блядь. Где? Век какой-то. Over there. Должно было вниз, а? Или чё? Нихуя не понял. Ой, блядь, где я? Кто я? Кто я? Я.
still can't believe anyone would murder Father Logan. There's enough blood to make a believer out of anyone. Да и что делать? Нихуя. Must you be so insensitive? Чего, блин? Что, блядь? Нахуя, блядь? Летит, блядь. Заебала нахуй. Nothing more against Father Lorgan. I've nothing against Father Lorgan. We loved To Father rest Logan his as soul. you did. But We his would never hurt him. We had nothing to do with his death. Без хранить на случай. She'd want me to send it if it helps me feed a friend. It would be most pleasing to sleep indoors. They're damn near chomping at the bit. What's the plan? You want to see Dribble's the kitchen, don't you? Yeah. Then let's go inside. Go on. Блядь, куда идти Enough нахуй? to clean Crimson's cage, but not enough to organize the Нихуя не понимаю, Wife блядь. and kid, are you? That's not And cheerful. Refugees for hire. Catchy, right? А, так я, блядь, отсюда пришел, сука. You've been seeing that for days. That's just a man in a costume. He's not real. Я обратно хуй, блядь. Блядь, не что вот показать? Иди туда, блядь. Все нахуй. Нет, блядь. Давай меня вот этой хуйней дрочить. Может туда? The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. Let us Иди talk to туда, him, не знаю. please. Я оттуда пришел. Блядь, что по народ нахуй? Бля, это вот. Это что за хуйня? Ебать! Нормально? Давай, свали. О. Oh, I picked the wrong fight. Ugh. I gave the bastard something to cry about. By
By the gods, it hurts. Help me, please. Get this blade out of me. Use it. Kill me. Kill me now. I serve you death on a plate, and still you refused it. Я понял. Происходит, блядь. Look at it. Come crawling home, hand stained with the Bone Lord's soot. And you carry his stone. Is this the blood-starved mercy you come to offer me, sibling? I have none to offer you. Чего? I could end it now, but I'll be patient. Father will see us together again. He will see you bleed. Давай его убьем, блядь. So Aaron is a shapeshifter. How long has she been watching? Так, походу я наконец-таки, блядь, на след напал. Пройти, блядь. Ну, можно пока выходить из игры, блядь.